Niko Kalahari. Mimi niko Kathome, Machakos. Kathome. Yeah. Okay, yes. Yeah. So, tukitaka hizi mbuzi tunaweza pata hapo. Yeah, mnaweza pata hapo. Yeah. Okay. Sisi nianze na price ama hebu nikuulize. Kwanza difference ya hizi mbuzi na hizi zile normal ni gani? Difference ya hii mbuzi kitu ya kwanza, hii mbuzi ni pure, yani kubwa. Pure as in, what do you mean by pure? Yani hii like ukicross na mbuzi yani like ile ya kawaida unapata nini ile price yani unakuja unapata ni breed lakini ni breed sio normal kabisa. Okay, niambie ile hii sasa wajana ku cross breed. Hii sasa. Hii ni dume and iko na 14 months. 1 year and half, almost half. Yeah, 1 year and 2 months. Yeah. Yeah, and it was imported from South Africa. South Africa. Yeah, alafu tuka cross breed na ile ya Ngala. Ngala, yeah. Yes. Yeah. Alafu I can say the advantage ya kwanza ni inatupeanga ma twins. Yeah, twins. Yeah. Twins ama watatu. Watatu. Yeah. So yazi kupea moja? Hapana. Moja hapana. Yeah. Hiyo ndio advantage ya kwanza ile kubwa sana. Okay. Twins, yeah. Na kwani hizi zote ni ndume? Kuna dume alafu kuna kike wako huko. Kike ni ile side? Yeah. Na hii kitu hapa ni ya nini? Huyu. Sasa hii tumefungia hapa inaitangwa crossing breeding apron. Sasa hii ina prevent inbreeding. Oh yes. Yeah. Inbreeding aje? Yaani upata ijazaa na mama yake ama ijazaa na sister wake. Oh. Yeah. Okay. So that we can prevent the breed. Okay. Yeah. Sasa swali lingine. Advantage ya hii mbuzi ukikwambia na zile zetu huku normal ni gani? Hii advantage ya kwanza haikuli sana. Advantage ya pili inaweza make kwa deserts. Yeah. Kama huku. Yeah. Advantage ya tatu maji inakunywa kabisa. Like wa kawaida wakunyangi maji. Wanakunywa maji ukiwa na jua. Like huyu unaweza kunywa maji anytime. Yeah. Okay, hii ni maji. Ni chafu sana. Nimeka molasses. Yeah, for the appetite. Yeah. Okay. So, hii mbuzi inatoa maziwa sana? Hii si maziwa ama ni za hii mbuzi hii si ya maziwa. Okay. So ni gold tu unataka izae mapacha. Inazalisha mapacha. Inazalisha mapacha. Wanyama tu peke yake. Oh, yes. Wanyama. Alafu na kuna za maziwa. Maziwa wako hapa hivi. Yeah. Dogo. Si wadogo sana. So uko pia hii side Hapana. Alafu acha tuangalie hivi. Sasa hii hizi unasema iko 14 months. Yeah. 14 months. Yeah. Sasa okay, hii inaweza toka kilo ngapi? Hii 85 kgs. 85 kgs. 85. Uko sure? Niko sure. Na mkiuza mnauza pesa ngapi? Okay, at this age. Yeah. Iko na 85. Yeah. Hata tumetry kupima. Yeah. You have tried. Yeah. Okay, na ikikuwa kubwa sana inakanga kilo ngapi? Ikiwa sasa ikifika 2 years inakuanga na 105 to 110 kgs. Yeah. To 110. Yeah. So hii ikiuza ni pesa ngapi approximately? Hii ikiuza ni 50,000. Yeah, as long as atuuzi kama size tunauza breed. Yeah. Ikiwa kadogo ama kubwa tunauza breed. Yeah.